ഓക്കെ, ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഓക്കെ, സോ ഗുഡ് ഈവനിങ്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സോ നമ്മൾ ഇന്നെല്ലാവരും പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലേ എക്സാമിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ. സോ സ്റ്റാഫ് നഴ്സിൻ്റെ എക്സാം, ഗ്രേഡ് 2 എക്സാം, ഐ തിങ്ക് ഇതുവരെ ഡേറ്റ് ഒന്നും ഒഫീഷ്യലി അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. റിസർവ് കാറ്റഗറിക്കാരുടെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ മന്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടില്ല. സോ നമ്മളൊക്കെ എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ആവണം അല്ലേ. വി ഗെറ്റ് ദ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറേ സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട്, കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആർ ഫീൽഡ് അല്ലേ. നഴ്സിംഗ് ഫീൽഡിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്, അല്ലാതെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട്. നമ്മളതെല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എക്സാമിന് റെഡി ആവാൻ അല്ലേ. സോ യെസ്, നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്. സോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ദ സിലബസ് അല്ലേ. സിലബസ് എന്താണ്, എന്തൊക്കെ ടോപ്പിക്സ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്, ആൻഡ് ആ ടോപ്പിക്സിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, എന്തൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ ആസ്പെക്ട്സ്. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ. സോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എക്സാം പാറ്റേൺ. ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. ഓക്കെ, സോ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും, ബട്ട് ഓഡിയോ ഇസ് ദെയർ. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ആം ഐ ഓഡിബിൾ ടു എവറിബഡി? നമുക്കൊരു ലൈവ് ചാറ്റും കൂടി ആവാം. ഓക്കെ സോണിയ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ സോണിയ. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ലെറ്റ് us സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ടുഡേയ്സ് വെബിനാർ. ഓക്കെ, സോ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് 10 മോഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോഡ്യൂളിൽ 2 സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ടോട്ടൽ ഈ 10 മോഡ്യൂളിൽ 100 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ 10 മാർക്കിൽ 10 മോഡ്യൂൾസിൽ വി ഹാവ് ടു കവർ 100 മാർക്സ്. ഒരു മോഡ്യൂളിൽ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ്ലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളൊക്കെ മാനേജ്മെന്റിൽ പഠിച്ചു കാണും അല്ലെ, ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ആണ് അസസ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ നോളേജ് അല്ലേ, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ, സിന്തസിസ് ലെവൽ ആൻഡ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഇവാലുവേഷൻ അല്ലേ. സോ ഈ പാറ്റേണിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ പോകുന്നത്. നോർമൽ നമ്മുടെ തിയറിറ്റിക്കൽ നോളേജ്, ഓക്കെ, തിയറിറ്റിക്കൽ നോളേജും കൂടി ആയിരിക്കും നോക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്ലസ്
ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നോളജും കൂടി. അതായത് ഒരു കേസ് സ്റ്റഡി പോലെ ഇന്ന പേഷ്യൻറ്റിന് ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സോ ആസ് എ നേഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ഒബ്സർവേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ നേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രയോറിറ്റി നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ് ഫോർ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസ്. മനസ്സിലായോ? സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് ബ്ലഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദ വോള്യൂം ഓഫ് യൂറിൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ കിഡ്നി. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനത്തെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം. അല്ലെങ്കിൽ വെൻ വാസ് ദ നാഷണൽ പോളിയോ ഇറാഡിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ലോഞ്ച്ഡ്. സോ അങ്ങനത്തെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് patient is having, suppose the patient is having swelling in his body, especially the face. Okay, ഫേസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പർ എക്സ്ട്രിമിറ്റീസിലാണ്. ഓക്കെ, സ്വെല്ലിംഗ് ഓർ ഇഡിമ. So the child is suppose 3 years old. So what will be your initial nursing diagnosis? Initial nursing diagnosis എന്തായിരിക്കും? And you will be given 4 options. So this is an analytical type of question. Okay, so first direct question നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. For that you should have a very good theoretical knowledge, and second നല്ല analysis പവറും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നൗ ലെറ്റ് us start with the modules. ഓക്കെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 10 മോഡ്യൂളാണ് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. സോ ഓരോ മോഡ്യൂളിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഇസ് അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ BSc പഠിച്ചതാണ് anatomy and physiology. That is about your joints, your movements, your organs, skeleton, your muscle. So these all comes under anatomy. And physiology functions. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം what is the function of our heart. Okay, but physiology is completing everything. How is it going? What is the physical mechanism? Okay, എല്ലാം scientific principles apply ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗന്റെ functions നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. So that is under physiology. Okay, next comes microbiology, the very important aspect in nursing. അല്ലെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ മൈക്രോബയോളജി ഇൻ ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത്. So this is the first module. Okay, anatomy, physiology and microbiology ആണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇനി anatomy and physiology you can see these will be the topics asked. Okay, I hope it is visible on screen. എല്ലാവർക്കും സ്ക്രീൻ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? Yes, Divya Matthew, thank you. Okay, so is it visible? Okay, ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ സിലബസ് ഫോർ അനാറ്റമി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമുക്ക് എന്താ, ഓക്കെ പ്രിയ യു കനോട്ട് സീ ദ സ്ക്രീൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ റീഡ് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽസും കൂടി നമുക്ക് എടുത്ത ക്ലാസ്സുകളാണ് അനാറ്റമി. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ദ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റമിൽ ദേ വിൽ ആസ്ക് യു. Okay, it is not clear. Okay, Neetu, Priya, it is not clear. Okay, ഞാൻ ഇത് റീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ദ സിലബസ് ഓഫ് അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. ഓക്കെ, സോ ആദ്യം വരാൻ പോകുന്നത് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ മൈറ്റ് ആസ്ക്. ഓക്കെ, സോ structure and function of heart and blood vessel, that is in your circulatory system. So നമ്മുടെ heart, the structure of your heart, എത്ര walls ഉണ്ട്. Okay, everything related to heart. പിന്നെ what is the blood flow. ഓക്കെ, അതിൽ എന്ത് സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് കംസ് ഇൻസൈഡ് യുവർ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ നോർമൽ നമ്മൾ +1 +2 ബയോളജിയിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓർഗൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മോസ്റ്റ്ലി ഹാർട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ഇൻ ഡെപ്ത്. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം. ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിനെ ഒക്കെ ഓരോ ഓർഗൻസിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് അല്ലേ, ത്രൂ ലിംഫ് നോഡ്സ്. സോ യെസ്, യു ഹാവ് ടു നോ ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ലിംഫ് നോഡ്സ്. പിന്നെ ലിംഫ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക്, സ്പ്ലീൻ, തൈമസ്. സോ യു ഹാവ് ടു ലേൺ എവറിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്. സോ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു, ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞു.
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണ്? ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻസ്, എവറിത്തിങ്. ലങ്സ് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി ഓർഗൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം, ബട്ട് ദർ ആർ ഇന്റേണൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻസൈഡ് എ ലങ്. ഓക്കെ, എത്ര ലങ്സ് ഉണ്ട്, എത്ര ലോബ്സ് ഉണ്ട്, ഓരോ ലങ്ങിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ ലങ്സിൽ ഏത് ബ്ലഡ് ആണ് വരുന്നത്? ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. ലങ്സ് എന്ത് ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ആണ് ഹാർട്ടിന് കൊടുക്കുന്നത്? ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്സിജനേറ്റഡ്, ഡീഓക്സിജനേറ്റഡ്, എവറിത്തിങ്. യു ഹാവ് സിലിയ, യു ഹാവ് എവറിത്തിങ്, ആൽവിയോലായി, ബ്രോങ്കായി. സോ എല്ലാം ഈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റമിലായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംസ് യുവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് യുവർ എലിമെന്ററി ട്രാക്ട്. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് യുവർ GI സിസ്റ്റം എല്ലാം നമ്മൾ ഓക്കെ എല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, വി ഹാവ് എൻസൈംസ്, വി ഹാവ് GI ഓർഗൻസ്, എന്താ പറയുക, വി ഹാവ് ആർ ഈസോഫേഗസ്, സ്റ്റമക്, ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, യാ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ, ലാർജ് ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻ. സി, നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഈ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പഠിക്കുന്നത്? ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി, ഐ മീൻ യുവർ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. ഓക്കെ, നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കലിൽ കുറെ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഓരോ ഓർഗൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോ ഡിസീസ് ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഇസ് ദ ഇൽനെസ്, ദിസ് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് യുവർ ഹാർട്ട്, ദിസ് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് യുവർ ജീജനം, ദിസ് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് യുവർ സ്റ്റമക്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് യുവർ സ്റ്റമക്, ബട്ട് സ്റ്റമക്കിലും യു ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് അല്ലേ? സോ യു ഹാവ് ടു നോ എവറിത്തിങ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ അനാട്ടമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി പഠിക്കുന്നത് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നഴ്സിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓൾസോ. Okay, next is your excretory system. I hope Neetu, Priya, you are going with the flow. Screen കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ബട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഓരോ സിലബസിന്റെ ടോപ്പിക് ഞാൻ പറയുന്നത്? ഓക്കെ, ഐ എം സോ സോറി, ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ വന്നായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ കേൾക്കാവോ? നൗ ഐ എം ഓഡിബിൾ? ഇപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സോണിയ? യെസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, നമ്മളപ്പോൾ ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, where did we stop? അപ്പോൾ എൻഡോക്രൈൻ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ? ഓക്കെ പ്രിയ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.
ഓക്കെ, സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? വി ഹാവ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ റെസ്പിറേറ്ററി വരെ കേട്ടു. ഓക്കെ, സോ ഡൈജസ്റ്റീവ് ഒന്നും കേട്ടില്ല. ഓ മൈ ഗോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഓക്കെ, സോ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഇസ് യുവർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സി നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഗോ സിസ്റ്റം വൈസ്, മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താഴെ വരെ പോവുക. ആൻഡ് ദെൻ യു ക്യാൻ ആഡ് യുവർ ലിംഫാറ്റിക് സിസ്റ്റം, സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം, എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം. Okay, first we start with the nervous, then we go to the sense organs. Okay, പിന്നെ അവിടുന്ന് റെസ്പിറേറ്ററി, അവിടുന്ന് GI system, then comes your excretory. Okay, so go from top to bottom and then add all the other systems. അതായത് circulatory system, lymphatic system, okay, endocrine, then skeletal and muscular system. Okay, so all the systems you have to be thoroughly met with. Okay, so respiratory എല്ലാരും കേട്ടു. Okay, so I'll go with digestive system. So digestive system same, എല്ലാ സിസ്റ്റമിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, ഓരോ ഓർഗൻസിൻ്റെയും. ഓക്കെ, എത്ര ലോബ്സ് ആണുള്ളത്, എത്ര ലിഗമെന്റ്സ് ആണുള്ളത്, യു ഹാവ് ടു നോ ദ നെയിം ഓഫ് ഈച്ച് ലിഗമെന്റ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എവിടെ, വേർ ഇസ് ഇറ്റ് ലൊക്കേറ്റഡ്, ലൊക്കേഷൻ എന്താണ്? സേ വി ഹാവ് 9 quadrants in the abdomen. Abdomen we have quadrants alle, we have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 quadrants undu. So oro organs edu quadrantil aanu ulladu, so that location you should know. Okay, for example, in medical surgical, suppose liver biopsy പറ്റിയിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് and they are asking you the location of liver, അല്ലെങ്കിൽ they will be asking എവിടെയാണ് surgeon biopsy needle insert ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So if you don't know liverന്റെ location എവിടെയാണ്, you won't be able to give answer to that question. Okay, so അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഓർഗൻസിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എപ്പിഗാസ്ട്രിക്, ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാക്, ഈലിയാക്, റൈറ്റിലാണോ ലെഫ്റ്റിലാണോ, ഏത് റീജിയനിലാണോ ഉള്ളത്, ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു നോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഇസ് യുവർ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം. എക്സ്ക്രീറ്ററി എന്താണ്? കിഡ്നി അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ്ക്രീറ്ററിങ് ഓൾ ദ വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദിസ് ഇസ് ഹെൽപ്പിംഗ് യു വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഹീമോഡയാലിസിസ്, അല്ലെങ്കിൽ കിഡ്നി റിലേറ്റഡ് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് in child health nursing, nephrotic syndrome, okay, or else glomerulonephritis. So അങ്ങനത്തെ ഓരോ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ യു ഷുഡ് നോ വാട്ട് ഈസ് ആൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം. എന്താണ് കിഡ്നി ചെയ്യുന്നത്, ഹൗ ഇസ് എ യൂറിൻ ഫോംഡ്, യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കിഡ്നി യൂറിൻ ഫോർമേഷനിൽ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ്. ഓക്കെ, രേഷ്മ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ? എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാമോ? Now it is clear, Reshma? Okay. Okay, so fluid, Neetu, no, yes, audible. Okay, thank you, Neetu. Okay, so this comes in your excretory system. Okay, kidney excretion മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, it gives fluid and electrolyte balance to your body അല്ലേ? നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് തെറാപ്പി ഒക്കെ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. യു ഗിവ് IV fluids. So for that you should know the excretory system. Okay, പിന്നെ വരുന്നത് എൻഡോക്രൈൻ സിസ്റ്റം ആണ്, യുവർ ഗ്ലാൻഡ്സ്, യുവർ ഹോർമോൺസ് അല്ലേ, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് തൈറോയിഡ്. പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത്? പാരാതൈറോയിഡ്, പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്, യു ഹാവ് യുവർ എഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ്, യു ഹാവ് പാൻക്രിയാസ്. ഓക്കെ, നെറ്റ്വർക്ക് ലാഗ് ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നായിരിക്കും, കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര മഴ. ഇറ്റ് ഈസ് റെയിനിങ് വെരി ഹെവിലി. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് ഇടുക, ഐ അഡ്ജസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ്ലി. ഓക്കെ, പ്രിയ, നീതു, രേഷ്മ. Okay, okay, Priya. Okay, fine. Okay, so then comes your endocrine system. പിന്നെ വരുന്നത് reproductive system ആണ്. That is very important in your OBGY. Obstetrics and gynecology questions-ലാണ് reproductive system-ന് importance ഉള്ളത് അല്ലേ? So for here that structure and function of male and female reproductive system, structure and function of breast അല്ലെ, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാംസ്, ഇതൊക്കെയാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റമിൽ അവർ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് കംസ് യുവർ നെർവസ് സിസ്റ്റം. നെർവസ് സിസ്റ്റം എന്താണ്? നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു നോ ദ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ. നമുക്ക് ക്രേനിയൽ നെർവ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, ദർ ആർ സോ മെനി ക്രേനിയൽ നെർവ്സ്. സോ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഷോർട്ട് ഫോം ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, യു ഷുഡ് ഹാവ് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വായിക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒക്കെ കുറേ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാലേ ദിസ് ഇസ് ഹെൽപ്ഫുൾ. അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ യു റൈറ്റ് ഡൗൺ. ആ പീസ് ഓഫ് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് wherever you are, ഞാൻ ഇത് എപ്പോഴും എൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്. ഓക്കെ, wherever you are sitting, if you have a study table, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എ നോട്ട് പാഡ്. ഓക്കെ, നോട്ട് പാഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക. ആൻഡ് അതും പറ്റുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പഠിക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല മിസ്സേ, ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, ഐ എം ഗോയിങ് ടു വർക്ക്, വീട്ടിലെ പണി, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ്, നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണാണ് അല്ലേ. സോ യു ഹാവ് എ റെക്കോർഡിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ദാറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ എന്താ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യു റെക്കോർഡ് ഇറ്റ്, ഓഡിയോ റെക്കോർഡിങ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമ്മൾ ഏതായാലും പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നവരാണ്. സോ ആ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സാം വരെ വിൽ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ആർ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് കേട്ടോണ്ടിരിക്കാം. സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ മെമ്മറൈസിങ് certain പോയിന്റ്സ്. സോ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. Okay, so cranial nerves, structure and function of brain, spinal cord, all the motor functions, your sensory functions, okay, autonomic nervous system, ഇതെല്ലാം nervous systemലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് സെൻസ് ഓർഗൻസ്, സ്കിൻ, ഐ, ഇയർ, നോസ്, ടങ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെൻസ് ഓർഗൻസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ഫങ്ഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിസിയോളജി ഓഫ് വിഷൻ, എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരാൾക്ക്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ സെൻസ് ഓർഗൻസ്. ദെൻ സ്മെൽ, ടച്ച്, taste, equilibrium. What is equilibrium? Your gait, your balance. Okay, everything comes under sense organs. Okay, പിന്നെ വരുന്നത് skeletal and muscular system ആണ്. Skeletal and muscular system പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. Your bones, your muscles, your tendons, ligaments, cartilages. Okay, classification of bones. Then axial and appendicular skeleton, സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് മസിൽസ്. സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് വാർഡിൽ ROM എക്സസൈസ്, വാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ICUസിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫിസിയോതെറാപ്പി പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ROM എക്സസൈസ് ആൻഡ് ഓൾ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ ദ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ഓഫ് സ്കെലറ്റൽ ആൻഡ് മസ്കുലർ സിസ്റ്റം. എന്നാലേ പേഷ്യൻറ്റിന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ജോയിൻസിലും മൂവ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് കംസ് അണ്ടർ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് എല്ലാവരും സിലബസ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ യു ഗോ. മേളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം യുവർ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദെൻ യു ഗോ ഡൗൺ. ഓക്കെ, ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടെർമിനോളജീസ് ഒക്കെ കാണും, റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, എഴുതി വെക്കുക. വെറെവർ യു ആർ സിറ്റിംഗ്, സ്റ്റഡി ടേബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡി ടേബിൾ നിറച്ച് ഒരു സ്റ്റിക്കി നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യു സ്റ്റിക്ക് വാട്ട് എവർ യു ഹാവ് റിട്ടൺ. ഓക്കെ, അൺടൈഡി ടേബിൾ ആണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, എക്സാം വരെ ദാറ്റ് ഈസ് യോഴ്സ്. എല്ലാം ഇങ്ങനെ. പിന്നെ നമ്മൾ സപ്പോസ് കിച്ചൺ, അടുക്കളയിലാണ് എപ്പോഴും, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ റാക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അടുക്കളയിൽ, സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, സോ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക. സോ അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെർമിനോളജീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, സി ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് വിച്ച് ജോയിന്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഇൻ എ പേഷ്യൻറ്റ് വിത്ത് പെരികാപ്സുലൈറ്റിസ് ഓഫ് ഷോൾഡർ. സി, നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ജോയിന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അനാട്ടമിയിൽ അല്ലേ. അബ്ഡക്ഷൻ, എഡക്ഷൻ, ഫ്ലെക്ഷൻ, എക്സ്റ്റൻഷൻ, ഇന്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ, എക്സ്റ്റേണൽ റൊട്ടേഷൻ. സോ ഈ ജോയിന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് അറിഞ്ഞാലേ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഏത് ജോയിന്റ് മൂവ്മെന്റ് ആണ് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ഈസ് എ ജോയിന്റ് മൂവ്മെന്റ്, എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ആണുള്ളത്, ഓരോ ജോയിന്റിനും ഏതൊക്കെ മൂവ്മെന്റ് ആണ് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ ആർ സർട്ടൻ ജോയിന്റ്സ്, അതിന് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സേ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ. സോ വാട്ട് ആർ ദോസ് ജോയിന്റ് മൂവ്മെന്റ്സ്? സോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ അനാട്ടമി. ഓക്കെ, വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ലിംബ്? സി, ഇത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് റൈറ്റ് ഹിപ്പ് പ്രോസ്റ്റസിസ് സർജറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ലിംബ്? ലിംബ് ഇസ് ദ ലെഗ്. ലെഗിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? സോ അതിനാദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് ഹിപ്പ് പ്രോസ്റ്റസിസ് സർജറി. സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൂവ്മെന്റ്. കാരണം റൈറ്റ് ഹിപ്പ് പ്രോസ്റ്റസിസ് സർജറി കഴിഞ്ഞ പേഷ്യൻറ്റിന് ഒരിക്കലും അഡക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അഡക്ഷൻ ചെയ്താൽ ദിസ് വിൽ ലീഡ് ടു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ.
ഹിപ്പിൻ്റെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് നോ ദ ജോയിൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്, ആ ഡിസീസ് കണ്ടീഷനിൽ ഏത് ജോയിൻ്റ് ആണ് ഇഫക്റ്റ് ആവാൻ പോകുന്നത്, ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ. Okay, so there can be direct questions and application questions. See, next sample another. All the factors aid in venous return to the heart except ഇതിന് നമ്മൾ ഫിസിയോളജി അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നാലേ നമുക്ക് ഇത് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. All the following enzymes are secreted by gastrointestinal system except. See, 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏത് എൻസൈമാണ് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റിനൽ സിസ്റ്റം സീക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? So for that you should know the enzymes in the GI system. GI systemൽ എന്തൊക്കെ enzymes ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, that you should know. See, next, ഇത് അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Nurse is about to catheterize bladder of a pregnant lady. She should be aware that all the following facts about female urethra are true except. See, ഒരു pregnant lady, that is the case, and you have to catheterize the bladder. Urinary catheterization ചെയ്യണം. പക്ഷേ the lady is pregnant. So what will be her female urethra? How will be her urethra? അല്ലേ? So these are the application type questions. Next കണ്ടോ, while recording intake output, nurse has to consider insensible water loss from human body and the normal is. The normal level of water loss is this. Okay, so knowledge level questions ഉണ്ട്, application type questions ഉണ്ട്. So this is what you need to keep in mind. Okay, അടുത്തതാണ് microbiology. Anatomy, physiology കണ്ടു, microbiology. See, from the name itself നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, this is about microorganisms. Okay, different types of microorganisms, history of bacteriology. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? History of bacteriology, types of microorganisms, anaerobic, aerobic. Okay, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നോർമൽ ഫ്ലോറ ഉണ്ട്. So what is that? What is normal flora? Okay, see, ഈ യൂറിൻ അനാലിസിസിനൊക്കെ നമ്മൾ നോർമലി പേഷ്യൻസിനോട് പറയാറുണ്ട്, യു ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രീം ആൻഡ് മിഡിൽ സ്ട്രീം ആണ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ? നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പറയാറുണ്ട്, ആദ്യത്തെ സ്ട്രീം അല്ല മിഡിൽ സ്ട്രീം ആണ് കളക്ട് ചെയ്ത് തരേണ്ടത്. വൈ ഇസ് ദാറ്റ്? ഓക്കെ, സോ ദീസ് ഓൾ ആർ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ദേ മേ ആസ്ക്. ഓക്കെ, അടുത്തത് പാത്തോജെനസിസ്, കോമൺ ഡിസീസസ്, കൾച്ചർ, ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷൻ, മൈക്രോബയോളജി ആണെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ വിൽ ആസ്ക് അബൌട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ. ഓക്കെ, സോ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്താണ്? നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, എന്താ കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻഫെക്ഷനിൽ ഏത് വൈറസ് ആയിരിക്കും, ഏത് ബാക്ടീരിയ ആയിരിക്കും റെസ്പോൺസിബിൾ, വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റേജസ്, ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് ഇൻഫെക്റ്റീവ് ആവുന്നത്, ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് നോർമലായിട്ട് ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കാണിക്കാതെ ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ സ്റ്റേജ് വെയറിൻ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഷോയിങ് സർട്ടൻ ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ. സോ ആ സ്റ്റേജിന്റെ പേരെന്താണ്? ഓരോ ഡിസീസ് കണ്ടീഷന്റെ പേര് ചിലപ്പോൾ അവരിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് സ്റ്റേജ് എന്ന് അവർ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. സോ ഫോർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോ മൈക്രോബയോളജി.
Okay. Am I audible? And the screen sharing is not happening. Okay, am I audible? Okay. Okay, so നമുക്ക് type of questions എന്താന്ന് നോക്കാം for microbiology. Okay, some network issue ഉണ്ട്. Okay, Jolly, I'm not audible. Okay, so നമുക്ക് മൈക്രോബയോളജിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഇൻ മൈക്രോബയോളജി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, ഒരു ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വൈറസിന്റെ അവർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് MCQസിൽ അവർ എന്താ പറയുക, ദേ വിൽ ആസ്ക് ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദിസ് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദിസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ, എക്സെപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ 4 ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് തരും. അതിലെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിലും ദർ വിൽ ബി ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസമിന്റെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും ആ 4 ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത്. ആൻഡ് ഇൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ചൂസ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ സോ യു ഷുഡ് നോ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഈച്ച് ബാക്ടീരിയ. എന്താണ് ഓരോ ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. Okay, I hope my screen is visible now. Okay, so ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയാം. All are true regarding H. pylori infection except. Okay, H. pylori is mostly responsible for എന്താണ്, which is the condition that is caused by H. pylori? അൾസർ അല്ലേ, ഗ്യാസ്ട്രിക് അൾസർ. ഓക്കെ, സോ H. pyloriയുടെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഡസ് H. pylori ഡു? സോ അതിന് H. pylori എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. പിന്നെ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡി ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 25-year-old lactating women presented with fever, acute breast pain and swelling. Which one of the following organisms caused this acute breast problem? Okay, pregnant ladyക്ക് ഇന്ന breast problem ഉണ്ട്. So which is that organism that causes breast problem? So this is another type of question. Okay, പിന്നെ next comes for education of measles, immunization coverage should be at least. See, immunization, again this comes under microbiology, it comes under community health nursing, it comes under obstetric and gynec, and it comes under pediatric health nursing, child health nursing. Okay, so immunization schedule പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ 4 മോഡ്യൂൾസിൽ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So yes, next is incubation period ne patiyittum chodikam, period of maximum infectivity in mums.
ഓക്കെ, പിന്നെ മേജർ എപ്പിഡമിക്സ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലുവൻസ എ, മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഫോർ ദിഫ്തീരിയ. ദിഫ്തീരിയ എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വയർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ. Okay, so everything related to infection, whether it be in pediatrics, whether it be to a pregnant lady or to a normal adult. Okay, so adinu nammal arnirikkendathu microbes that are responsible for each disease, their morphology, their pathogenesis, everything. This comes under microbiology. Okay, thank God screen കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും. Okay. See, at the village level, sputum for AFB is collected and fixed by. Okay, see AFB. Next is source of most polio infections. So this comes under community also. Community nursing lum verum, microbiology lum verum. So that was about module 1, anatomy and physiology, microbiology. Okay, next psychology and sociology. Okay, psychology and sociology യുടെ സിലബസ് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം. Okay, in psychology, obviously psychology for nurses. എന്തിനാണ് psychology as a subject നഴ്സസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്? വൈ ഡു വി നീഡ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് സൈക്കോളജി? ഓക്കെ, ലോജിക്കൽ റീസണിങ്, തിങ്കിങ്, ലേണിംഗ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ BSc. മെന്റൽ മെക്കാനിസംസ്, ഹാബിറ്റ്സ്, ഓക്കെ, ഒബ്സർവേഷൻ, പെർസെപ്ഷൻ, മോട്ടിവേഷൻ, എല്ലാവരും പഠിച്ചു കാണും അല്ലേ, മാസ്ലോസ് ഹൈറാർക്കി ഓഫ് നീഡ്സ്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് സൈക്കോളജിയിലാണ്. സോ സൈക്കോളജിയുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിഥിങ് ഈസ് ബീൻ ആസ്ഡ് ഫോർ 5 അതായത് സൈക്കോളജി 5 ആൻഡ് സോഷ്യോളജി 5, ദാറ്റ് ഈസ് 10 മാർക്സ്. ഓക്കെ, സോ സൈക്കോളജിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് മൈൻഡ്, സൈക്കോളജി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ, മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, ഓക്കെ, മെന്റൽ മെക്കാനിസംസ്, types of learning, nature of learning, factors affecting learning, okay, thinking and reasoning, perception, observation, ഇതൊക്കെയാണ് സൈക്കോളജിയിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ BScയുടെ എല്ലാ സൈക്കോളജി സിലബസ് ഇസ് കവേർഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ സൈക്കോളജിയിൽ മോസ്റ്റ്ലി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ എവറിത്തിങ് ഇസ് ഇൻ ദ ഡയറക്റ്റ് ഫോം. ഓക്കെ, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ പൊതുവെ ചോദിക്കുന്നത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിലാണ്. ഓക്കെ, സോ യുവർ നോളേജ് ആൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ഇസ് ടെസ്റ്റഡ് ഇൻ സൈക്കോളജി. So people seek public recognition, attention and power. This is an example of dash. See, ellam direct questions on psychology. Okay, the inner state of mind caused by presence of two or more opposing desires which make one indecisive is called dash. Okay, so these all comes under psychology. Which of the following is a personality test? Okay, kanda. So this is everything is psychology. Next, a theater nurse who was shouted by surgeon comes home and shows anger to her mother. The ego defense used here is dash. See, ഇവിടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനും വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നേഴ്സിനെ സർജൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു ആൻഡ് നേഴ്സ് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് ആ ദേഷ്യം അമ്മയടുത്താണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ഇസ് ദിസ്? ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് സൈക്കോളജി. Okay, I hope everybody is going with the flow. Yes, Parvati, Priya, Jolly. Okay, അടുത്തത് സോഷ്യോളജി ആണ്. സോഷ്യോളജി, this is also direct question. Marriage, family, അല്ലേ, നമ്മൾ ഇതൊക്കെ സോഷ്യോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is the significance of sociology in nursing? സോഷ്യോളജിയുടെ പ്രോസസ്, സോഷ്യലൈസേഷന്റെ പ്രോസസ്. Okay, influence of environment on an individual development. What are the rights and responsibilities of individual in society? Okay, family types, characteristics of family, family cycle, basic needs of family, functions of family, importance of interdependence of family members. Okay, pinne marriage, type of marriage, medical and sociology aspects of marriage. These all comes under sociology. Okay, definition of sociology അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, what is the intergroup relationship? What are the social groups? Okay, പിന്നെ കുറെ എന്താ പറയുക, സോഷ്യൽ ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്, റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട്. വി ഹാവ് വേരിയസ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്. എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്? പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ക്രൈം,
divorce, dowry system, juvenile delinquency. I think juvenile delinquency ഒക്കെ frequently ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. സോഷ്യോളജിയിൽ മോസ്റ്റ്ലി റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് അബൌട്ട് മാരേജ്, ഫാമിലി, ജുവനൈൽ ഡെലിക്വൻസി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് യെസ്, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ്, ആ ഒരു മോഡ്യൂളും ആ ഒരു സബ് ടോപ്പിക്കും കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ സോഷ്യൽ ഏജൻസീസ്, റെമഡിയൽ മെഷേഴ്സ്, culture and characteristics of a community, what is the definition, rural and urban, cultural and characteristics. Okay, so ഇതെല്ലാം സോഷ്യോളജിയിലാണ് വരുന്നത്. Okay, so sociology and psychology, you should be well versed with the concepts. ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അത് ശരിക്കും തറോ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. ബിക്കോസ് മോസ്റ്റ്ലി ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സൈക്കോളജി ആൻഡ് സോഷ്യോളജിയിൽ ചോദിക്കുന്നത്. സോ യു ഷുഡ് നോട്ട് മിസ് ഔട്ട് ഓൺ എനി പോയിന്റ്സ്. Okay, see, this is one sociology question. Which among the following nursing diagnoses may be applied to an individual who is unable to seek or comprehend opportunities, options, or alternatives because of a distressing emotional and unmotivated state? Okay, see here, nursing diagnosis ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് about an individual. Okay, individual ഡിസ്ട്രെസ്സിങ് മൈൻഡിലാണ്, അൺമോട്ടിവേറ്റഡ് മൈൻഡിലാണ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്രസ്ഡ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ പ്രയോറിറ്റി നഴ്സിംഗ് ഡയഗ്നോസിസ്? ഓക്കെ, സോ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ സോഷ്യോളജി. സി, പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ദ ടേം സൊസൈറ്റി ഇസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം വിച്ച് വേർഡ്? ഗ്രീക്ക്, ലാറ്റിൻ, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ. ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ബി എസ് സിയിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത്, അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഫോർ ദിസ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ്, എപ്പോഴാണ്, ഏത് വർഷമാണ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വർഷമാണ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ഹൂ ഇസ് ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്. സോ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിയോററ്റിക്കൽ ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് അവർ ബി എസ് സി ടൈംസ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്. കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഏത് വർഷം, ആരാണ്, വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് കോൾഡ്, ഓക്കെ, എവിടെ നിന്നാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇങ്ങനത്തെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്. ഓക്കെ, സോ സി, ഇയാൻ റോബസ്റ്റൺ wrote the book titled Sociology in the Year. ഓക്കെ, ഇയാൻ റോബർട്ട്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓത്തർ ഒരു ബുക്ക് എഴുതി സോഷ്യോളജിയിൽ. സോ വെൻ വാസ് ദിസ് ലോഞ്ച്ഡ്? സി, സോ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും യു ഹാവ് ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഓഫ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ 10 മാർക്കിൽ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അല്ലേ? നഴ്സിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഫണ്ടമെന്റൽസ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, യുവർ സ്പഞ്ച് ബാത്ത്, മൗത്ത് കെയർ, പിന്നെന്താണ്, urinary catheterization, IV medications, oral medications, subcutaneous. So all these comes under fundamentals. First aid എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് കൊളാപ്സ് ആയി, what you will do. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് ചില there are certain health conditions wherein patient goes into shock. ഓക്കെ, ഷോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടാകും. സോ വാട്ട് ആസ് എ നേഴ്സ് വിൽ യു ഡു? what will be your first aid measure? ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാർഡിൽ, യുവർ പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് അണ്ടർഗോൺ ബ്ലീഡിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർഡിൽ വന്നു ആൻഡ് പെട്ടെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ വാട്ട് വിൽ ബി യുവർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്? ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ വരുന്നത്, മെയിൻ ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുവർ എത്തിക്സ്. ഓക്കെ, എത്തിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് ദെൻ കംസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ, the physics, the chemistry, the microbiology, psychology, economy, safety, ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്, therapeutic environment, patients adjustment to hospital. See, these all are the basic things that we learned in first year. Admission, discharge, transfer, basic nursing skills il endha varunathu? Communication. So types of communications, dynamics, group dynamics, recording and reporting, idokkeyanu basic nursing skills. Pinna nursing process, your care plan, you remember കെയർ പ്ലാൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചത് നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ് ആയിട്ടാണ്. യുവർ അസസ്മെന്റ്, ഡയഗ്നോസിസ്, ഔട്ട്കം, ഗോൾസ്, ഷോർട്ട് ടേം, ലോങ് ടേം, പ്ലാനിങ്, ഇന്റർവെൻഷൻ,
evaluation. So these all comes under nursing process. Or a disease condition അവർ explain ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു case study പോലെ a 54-year-old man came to the ward with these symptoms. Okay, on he got operated with this is the surgical procedure. So as a nurse, what will be the nursing process? So you will be having four options. Okay, then the basic needs of patient, physical needs, hygienic needs, നമ്മൾ elimination needs. Okay, ബെഡ് പാൻ പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആസ് എ സ്റ്റാഫ് നഴ്സ് എന്താ പറയുക, ദർ ആർ വേരിയസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ സയന്റിഫിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല അല്ലേ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ എന്താ പറയുക, ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വാർഡിന്റെ റൂട്ടീൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ബട്ട് ദർ ഇസ് എ സയന്റിഫിക് ബേസ് ടു ഓൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൗത്ത് കെയർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പഞ്ച് ബാത്ത്, ഹെയർ വാഷ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഹെയർ വാഷ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ വാർഡിൽ ആർ വി ഗോയിങ് ത്രൂ ദാറ്റ്? നമ്മൾ ഒരു ട്രഫ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഹെയർ വാഷ് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. അതിന് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ബേസിക് തിങ്സ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ നൗ. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനിയും പഠിക്കേണ്ടത്. സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഫണ്ടമെന്റൽ. നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഓക്കെ, ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, ചെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ, പിന്നെ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് സർജിക്കൽ അസെപ്സിസ്, okay, biomedical waste management, therapeutic nursing care, clinical pharmacology. Okay, these all comes under fundamentals of nursing. Okay, so mostly asked questions in fundamentals ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചതാണ്. സോ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഫണ്ടമെന്റൽസിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് നമ്മളിത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ ഡെയിലി നഴ്സിംഗ് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ജോലിയിൽ വി ആർ നോട്ട് അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് മോസ്റ്റ്ലി. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ബോർഡിന്റെ റൂട്ടീൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. സോ യെസ്, ദിസ് ഇസ് ദ ബേസ് ലൈൻ ഫണ്ടമെന്റൽസ്. Okay, so a low-pitched rattling sound resembling snoring heard on auscultation over bronchus is termed as what? Kanda. See, നമ്മൾ auscultation, chest auscultation ഒക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Okay, but when it comes to a patient in a ward, are we really going and auscultating a patient? നമ്മൾ പോയി ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്? നോ, ദ ഇന്റേൺസ് ആർ കമ്മിങ്, ദ ഡോക്ടേഴ്സ് ആർ കമ്മിങ്. അവർ ഓസ്കൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ എക്സാമിനേഷൻ ദീസ് ആർ ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ദേ ഗിവ് ഓർഡേഴ്സ്. സിസ്റ്റർ നെബുലൈസേഷൻ കൊടുക്കൂ, സിസ്റ്റർ സ്റ്റീം ഇൻഹലേഷൻ കൊടുക്കൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഗിവ് ഇഞ്ചെക്ഷൻ ലാസിക്സ് അല്ലേ. സോ വി ആർ ഫോളോയിങ് ഓൾ ദോസ് ഓർഡേഴ്സ്. പക്ഷേ ഓസ്കൾട്ടേഷൻ ഇസ് ആ പ്രൊസീജിയർ ഓൾസോ. Okay, so these are the questions that comes under fundamentals. Hypoventilation എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നോർമൽ pH റേഞ്ച് ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്താണ്? ഓക്കെ, ഇഞ്ചക്ഷന്റെ സൈറ്റ്സ് വേണമെങ്കിൽ അവർ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ഒരു പേഷ്യന്റ് ബെഡ് റിഡൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാർഡിൽ വന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. സോ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് at a risk of developing DVT. So what will be your nursing process? Nursing intervention, priority nursing intervention എന്തായിരിക്കും? ഓക്കെ, സോ അതിന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബേസിക് നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ് ആണ്, വിച്ച് ഇസ് ദെയർ ഇൻ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റ് കൊലാപ്സ് ആയി, എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ വന്നു. വാട്ട് ആസ് എ നഴ്സ് ആർ യു ഗോയിങ് ടു ഡു? സി, സർട്ടൺ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്താ, ചില പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ദർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർഡർ. ഒരു ഡോക്ടർ ഓർഡറിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ദീസ് ആർ നഴ്സിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഇതൊക്കെ നഴ്സിംഗ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. വി ഹാവ് ടു ഗോ ആൻഡ് ഡു ഇറ്റ്. നമ്മളത് പോയി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദാറ്റ് കംസ് ദ CPR. പെട്ടെന്ന് പേഷ്യന്റ് കൊലാപ്സ് ആയി, നമുക്ക് പൾസ് കിട്ടുന്നില്ല. വാട്ട് വി വിൽ ഡു? വി വിൽ ഡു എ CPR അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ഓർഡേഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഓക്കെ, CPR. ആസ്ഫിക്സിയ, പേഷ്യന്റ് പെട്ടെന്ന് ബ്രീതിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയി. വാട്ട് യു വിൽ ഡു? യു വിൽ കോൾ ദ ഡോക്ടർ, വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ഡോക്ടർ? നോ. അതിനെന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? Okay, patient is drowning, patient has gone into sudden shock, അല്ലെങ്കിൽ bleeding, അല്ലെങ്കിൽ injury to the bone, injury to the joints, fracture സംഭവിച്ചു. While in the ward, the patient fell, patient വീണു, and there is a fracture. What you will do? പെട്ടെന്ന് you will leave the patient and call the doctor, or what you will do? Okay, burns, poisoning, ingestion, inhalation, bites, stings, foreign body. ഓക്കെ, വേരിയസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എമർജൻസീസ് വരുന്നുണ്ട്, ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഫ്ലഡ്സ്, എർത്ത് ക്വേക്ക്. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ റോൾ ആസ് എ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് നഴ്സ്? സോ ദീസ് ഓൾ കംസ് അണ്ടർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിൽ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? ആംബുലൻസ്,
പോലീസ്, വോളണ്ടറി ഏജൻസീസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി നോ ദർ ആർ സർട്ടൻ കോഡ്സ്, കോഡ് ബ്ലൂ, കോഡ് ബ്ലാക്ക്, കോഡ് പിങ്ക്, അല്ലേ? So what are all those codes? Okay, so these all comes under the first response as a nurse. You are not waiting for any other person. Okay, see, first aid il vanna questions aanu. CPR il what is the compression ventilation ratio? What is compression ventilation ratio? Nammal chest compression kodukunnundu and simultaneously we are giving external breath to the patient. So what is the ratio? First aid for sprain. Okay, muscular sprain in what is the first aid? Rest, ice, compression, elevation, fire and safety. Okay, these all comes under first aid. ഓക്കെ, അടുത്ത മോഡ്യൂളാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ. കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ അഗെയിൻ 10 മാർക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിൽ എന്താ ചോദിക്കുക? പ്രൈമറി ഹെൽത്ത്, പ്രൊമോഷൻ, മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത്. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫിലോസഫി of nursing process, goals of nursing process, objectives, principles. Okay, importance of community health nursing. Okay, healthcare system in India, healthcare delivery system in India, enganana healthcare delivery, what is the healthcare setup or setting in India? Healthcare team, what is the role of healthcare team in a hospital? Okay, what are the different family welfare programs, national health programs, community diseases, health information systems, health assessment. Okay, നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബാഗിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ ദാറ്റ് ഓൾ കംസ് അണ്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്. ഓക്കെ, പിന്നെ എപ്പിഡെമിയോളജി, ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ. സി, ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നൗ അഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ഇൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്. അഗെയിൻ കൺട്രോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസസ്, ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ്, ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സർവീസസ്. Okay, family health goals, purposes, principles, home visits, recording and reporting, minor ailments. ഓക്കെ, സോ എല്ലാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് എന്ന ഒരു മോഡ്യൂളിലാണ് വരുന്നത്. സി, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വാട്ട് എവർ ബുക്സ് യു ആർ റീഡിങ്, എന്താ പറയുക, കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈഡ് വേർഷൻ ഉള്ള ബുക്സ് വേണം റീഡ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, നല്ല എന്താ പറയുക, ദ ലാംഗ്വേജ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഈവൻ ഫോർ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി. സി, അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ബുക്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ദേ ആർ ഫോർ ഡോക്ടേഴ്സ്, ബട്ട് ദർ ആർ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി ബുക്സ് ഫോർ നഴ്സസ്. ഓക്കെ, സോ based on the simplicity of language and also the contentum അതിൽ വേണം. സോ അങ്ങനത്തെ ബുക്സ് വേണം നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ നഴ്സസ്. ഓക്കെ, സോ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അഗെയിൻ ഐ സെഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, കണ്ടേജിയസ് ഡിസീസ്. ഓക്കെ, ഇന്നർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് കണ്ടേനിയസ് ഡിസീസ്. It causes contagious diseases. So transmission is by direct contact. So what is the disease condition? Okay, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് വാട്ട്? നമ്മുടെ മലേറിയ അല്ലേ, മലേറിയ ഇസ് ഫ്രം വാട്ട്? ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ, tuberculosis is transmitted by what? Droplet infection or bite of an infected animal, anything. Okay, so community related ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് പ്രിവെൻഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് കെയർ, റിലേറ്റഡ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ മോസ്റ്റ്ലി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിൽ ഗോ ഫോർ ഡിസീസസ്, ഗോ ഫോർ ലോഞ്ചിങ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, പ്രോഗ്രാംസ് എപ്പോഴാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ നെയിംസ്? വെൻ വാസ് ഇറ്റ് ലോഞ്ച്ഡ്? ഹൂ ലോഞ്ച്ഡ് ഇറ്റ്? ഓക്കെ, പിന്നെ ചില റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസും ഉണ്ട്. ആ റെഗുലേറ്ററി ബോഡീസ് എവിടെ നിന്നാണ് ലൊക്കേഷൻ, വാട്ട് ഈസ് ദ ലൊക്കേഷൻ, എവിടെ നിന്നാണ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? സോ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക, വെരി മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് പോലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, ദാറ്റ് കംസ് അണ്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ന്യൂട്രീഷൻ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിബഡി ന്യൂട്രീഷൻ ലാബിലൊക്കെ പോയി തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡയറ്റ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? സോ nutrition is the same that we learned in first year. Okay, I think 25 marks in the nutrition lab in there. You all remember? Okay, so nutrition endana? Classification of food, your dietary requirement, balanced diet, alle, disease and disorders caused by imbalance of nutrients, vitamin D deficiency, vitamin K deficiency, vitamin A deficiency. Okay, intolerance and inborn errors of metabolism.
പ്രിസർവേഷൻ ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു നഴ്സിംഗിൽ. യു ഓൾ റിമെമ്പർ? തെറാപ്യൂട്ടിക് ഡയറ്റ്, സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ ഡയറ്റ്? ലോ സോഡിയം, fat free, iron rich, low protein, high caloric. Okay, so these all comes under special diet. പിന്നെ nutritional programs in India. Okay, ഇതാണ് ന്യൂട്രീഷനിൽ വരുന്നത്. See, the questions are also direct. Hemorrhagic diseases in newborn is prevented by the administration of what? ന്യൂബോണിൽ നമ്മൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? വിറ്റാമിൻ കെ, വിറ്റാമിൻ എ, വിറ്റാമിൻ ഡി, വിറ്റാമിൻ B2. Okay, what is BMI? Okay, then next question എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. Egg contains all the nutrients except zinc, iron, vitamin B6, vitamin C. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. യുവർ പ്രോട്ടീൻ, എനർജി, മാൽന്യൂട്രീഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഓൾ കംസ് അണ്ടർ ന്യൂട്രീഷൻ. പിന്നെ വരുന്നത് ദ മെയിൻ നഴ്സിംഗിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്, ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ മോഡ്യൂൾ നമ്പർ 5, 6 and 7. ഓക്കെ, സോ മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗിൽ എന്തായിരിക്കും വരാൻ പോകുന്നത്? പാത്തോഫിസിയോളജി അല്ലേ? സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ്, പാത്തോഫിസിയോളജി, എപ്പിഡെമിയോളജി, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ of a disease. Okay, medical management, surgical management, pharmacological management, nursing management. പിന്നെന്താണ്? കോംപ്ലിക്കേഷൻ, കോൺട്രാഇൻഡിക്കേഷൻസ്, ഇൻഡിക്കേഷൻസ്, all these comes under medical surgical nursing. Fluid electrolyte imbalance, surgery, pre-operative, intraoperative, post-operative, that is care of articles, care of environment, care of patient, care of nurse. ഓക്കെ, പിന്നെ ബയോമെഡിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഫണ്ടമെന്റൽസിലും ഉണ്ട്, മെഡിക്കൽ സർജിക്കലിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പേഷ്യന്റ് വിത്ത് റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസോർഡേഴ്സ്, GI ഡിസോർഡേഴ്സ്, മെറ്റബോളിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്, എൻഡോക്രൈനൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഓക്കെ, റീനൽ ആൻഡ് യൂറിനറി ഡിസോർഡേഴ്സ്, ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. പിന്നെ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എൽഡർലി, പ്രിവെൻഷൻ, സ്ക്രീനിങ്, ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ, വാർണിംഗ് സൈൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ. ഓക്കെ, oncological emergencies, immunotherapy, radiotherapy, surgical interventions, psychological aspects of cancer. പിന്നെ all the managements related to burns, breast disorders, integumentary disorders, ഇതൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി, റീകൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സർജറി, ophthalmic conditions, what will be the management, what will be the preventive and rehabilitative aspects. Again, national programs. Okay, ഓരോ കണ്ടീഷൻസിനും ഓരോ നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് കമ്മ്യൂണിക്കേബിൾ ഡിസീസസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഡിസീസസിലായിരിക്കും നാഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ യെസ്, മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് പേഷ്യൻസ് വിത്ത് ദീസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻ. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ, അനാറ്റമി, ഫിസിയോളജി, എവറിത്തിങ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ. സോ അതുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ്, നമ്മൾ അനാറ്റമി ആൻഡ് ഫിസിയോളജി അറിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് വെരി ഈസി, മെഡിക്കൽ സർജിക്കൽ നഴ്സിംഗ്. ഓൺലി തിങ് ഇസ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫാർമക്കോളജി ആൻഡ് സർജിക്കൽ പാർട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അതർവൈസ് ബോത്ത് ആർ ഇന്റർ റിലേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഡയറക്റ്റും ആവാം, കേസ് സ്റ്റഡി ടൈപ്പും ആവാം. Which among the following breathing exercise is most beneficial for a patient with COPD? Breathing exercise. See, one question. അടുത്തത്, the collapse of the alveoli due to obstruction or hypoventilation is called dash. ഇപ്പോൾ ആൽവിയോലൈ എവിടെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു നോ ആൽവിയോലൈ, അതായത് യുവർ അനാറ്റമി ഓഫ് യുവർ ലങ്സ്. ഓക്കെ, cardiac glycosides are drugs used for. ഓക്കെ, സി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫാർമക്കോളജിക്കൽ പാർട്ട് നമുക്കിവിടെ പുതിയതായിരിക്കും. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എല്ലാത്തിനും ഓരോ ചെറിയ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ബുക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു ക്യാരി ഇറ്റ് വെർ എവർ യു ഗോ. സമയമില്ലാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു ക്യാരി ഇറ്റ് വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേ പണികളുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു ക്യാരി ഇറ്റ്, കീപ്പ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ കിച്ചൺ സെറ്റ്. ഓക്കെ, കിച്ചൺ റാക്കിലൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുക, നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യുവർ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്. മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്, all the psychiatric related issues, mental health programs വരും അതിൽ. ഓക്കെ, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗിൽ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി എന്താ പറയുക,
well versed with mental health assessment. ഓക്കെ, മെന്റൽ ഹെൽത്ത് അസസ്മെന്റ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഇതുപോലെ പേഷ്യന്റ് വന്നു, ഹി ഈസ് എലിസിറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്, സോ ആസ് എ നഴ്സ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ അസസ്മെന്റ് among the four? Okay, so mental health nursing you have to take care of that management, communication skills, therapeutic nurse patient relationship. You all remember നമ്മൾ ഇത് തേർഡ് ഇയറിലല്ലേ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ് പഠിച്ചത് അല്ലേ? സോ യെസ്, സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്, child and adolescent psychiatric disorders, sleeping disorders, eating disorders, sexual disorders. Okay, what all are the therapies? What is the role of nurse in all these therapies? Okay, preventive mental health services എന്തൊക്കെയാണുള്ളത്? Everything you need to know. Okay, so see, which is, see, mental health nursing ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഒരു question ആണ്, which is not a correct statement about stress? Okay, so what is stress? ആദ്യം അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. What is the process? What is the management? What is the signs and symptoms? ഇത് അറിഞ്ഞാലേ ഈ സെന്റൻസിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് നമ്മൾ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so which is not a correct statement about stress? During the alarm reaction stage, the physiological response of the fight or flight syndrome are initiated. സി, സ്ട്രെസ് എന്താണ്, ഫൈറ്റ് ഓർ ഫ്ലൈറ്റ് സിൻഡ്രോം എന്താണ്, അലാം റിയാക്ഷൻ സ്റ്റേജ് എന്താണ് എന്നറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റൂ. Okay, next, which is or are the correct statement or statements related to cognitive psychotherapy? Cognitive psychotherapy എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Then only you will be able to answer the questions. Okay, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ MCQയിൽ. Okay, so that is about mental health nursing. Next comes your child health nursing. Child health nursing same. നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ സർജിക്കലിൽ പഠിച്ചത്, മെന്റൽ ഹെൽത്തിൽ പഠിച്ചത്, എവറിത്തിങ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ സെയിം ഇസ് അബൌട്ട് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്. മാനേജ്മെന്റ്, റോൾ ഓഫ് നഴ്സ്, ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് മൈൽ സ്റ്റോൺ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട് ഇൻ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ കുറെ അനലൈറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫ്ലൂയിഡ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇംബാലൻസ്, ബേൺസ്, മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എ ഹാൻഡിക്യാപ്ഡ് ചൈൽഡ്, മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ, ഡിസ്ലെക്സിയ, വിഷൻ ആൻഡ് ഹിയറിംഗ് ഇമ്പയർമെന്റ്, ഓൾ ദീസ് കംസ് അണ്ടർ ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് നഴ്സിംഗ്. മാനേജ്മെന്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആൻഡ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഇൽനെസ്സസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, so the major complications that may develop during acute phase of glomerulonephritis. What is glomerulonephritis? നമുക്കത് അറിഞ്ഞാലേ we will be able to know the complication. Okay, next, if a child with sickle cell disease present with reticulocytopenia, the first consideration should be given to what? Okay, so what is reticulocytopenia? What is sickle cell disease? ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞാലേ we will be able to answer the questions. Okay, next comes the midwifery and gynecology, nursing education and introduction to research, and our last is ward management, അതായത് nursing management. So എല്ലാ modules 10 marks വെച്ചിട്ട് we'll be having 30 marks of each. Okay, so midwifery and gynecology, you should know what fetal development, normal pregnancy, stages of pregnancy, physiological changes in pregnancy, diagnosis of pregnancy, preconception care, counseling. Okay, what as a nurse or midwife are you going to do in midwifery and gynecological nursing? Okay, management of normal newborn, this comes in pediatric also and in midwifery. So pediatric midwifery പഠിച്ച almost you have studied a topic. Normal puparium എന്താണ്? Okay, what is the scope and trend in midwifery? Okay, complications of pregnancy, high risk labor. ഓക്കെ, നമ്മൾ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലേബർ പഠിച്ചു. സോ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലിക്കേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് കെയർ, ഹൗ ഇസ് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എ ന്യൂ ബോൺ, മാനേജ്മെന്റ് ഓഫ് എ സിക്ക് ന്യൂ ബോൺ, ഒബ്സ്റ്ററ്റിക്കൽ നഴ്സിംഗ്, ഒബ്സ്റ്ററ്റിക് എമർജൻസി. ഓക്കെ, അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ ചില ടേംസ് ഗൈനക്കോളജിയിൽ ചില ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ ദോസ് ടേംസ്? ഹിസ്റ്ററി ടേക്കിംഗ്, ഫിസിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, നോർമൽ അഡൽട്ട്സിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും physical assessment in a pregnant lady, alle? So you should know that.
ethical issues, which is very important in midwifery. Ethical and legal issues. കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഒരാളെ പറ്റിയിട്ടല്ല. വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ടു പീപ്പിൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം, അമ്മയും കുട്ടിയും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ethical and legal issues you need to know. Physiology, psychology, okay, fertility, infertility, various pelvic infections, gynecological disorders, okay, care of women with that, then breast cancers, management of patient with breast disorders, menopause, എല്ലാം midwifery and ഗൈനക്കോളജിയിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അഗെയിൻ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ എൽസ് കേസ് സ്റ്റഡി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും midwifery and ഗൈനക്കോളജിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. Okay, see, which of the anti-tuberculous drug is contraindicated in pregnancy? So you need to know the pharmacological part also. Which of the following fetal factor is a cause for oligohydramnias? Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സി, ദർ ഇസ് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്താണ്? സോ ബേബി ഫ്രണ്ട്ലി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം. വെൻ ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ്, വേർ ഇറ്റ് വാസ് ലോഞ്ച്ഡ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എന്താണ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് ഫോൾസ് റിഗാർഡിങ് അസിസ്റ്റഡ് ബ്രീച്ച് ഡെലിവറി? അതിന് ബ്രീച്ച് ഡെലിവറി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് ബ്രീച്ച്, വാട്ട് ഈസ് നോർമൽ ഡെലിവറി, വാട്ട് ഈസ് അബ്നോർമൽ ഡെലിവറി? So you will be getting a direct question, pharmacological question, surgical management, pharmacological management, nursing management. Okay, mostly you have to concentrate on the anatomical part. Anatomical part is the most important aspect in midwifery and gynecological. Okay, പിന്നെ വരുന്നത് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ച്. വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ ഫോർത്ത് ഇയർ അല്ലേ? ഫോർത്ത് ഇയറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ച്. തേർഡ് ഇയറിൽ ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ തിയറി പാർട്ടും ഫോർത്ത് ഇയറിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ പാർട്ടുമാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ നഴ്സിംഗ് റിസർച്ച്, അഗെയിൻ നഴ്സിംഗ് പ്രോസസ് എന്താണ്, റിസർച്ച് പ്രോസസ് എന്താണ്, ഡേറ്റ കളക്ഷൻ പ്രോസസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഓർമ്മയുണ്ട്, നമ്മൾ ടാബുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു. നമ്മൾ കുറേ പൈ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. ഫോർ ദാറ്റ് മീൻ എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് മീൻ, വാട്ട് ഈസ് മീഡിയൻ, വാട്ട് ഈസ് മോഡ്, എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്, ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് വി ഹാവ് ലേൺഡ് ഇൻ റിസർച്ച്. സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും വരാൻ പോകുന്നത്. സോ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ വരുന്നത്. Okay, so dash is the plan of how the research study will be conducted. So ഇതിന് നമ്മൾ ഓരോ ടേംസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് എ റിസർച്ച് പ്രോസസ്, വാട്ട് ഈസ് എ പൈലറ്റ് സ്റ്റഡി, വാട്ട് ഈസ് എ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ, ഡേറ്റ അനാലിസിസ് എന്താണ്, ഓക്കെ, സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് സാമ്പിളിംഗ്, ഹൗ യു വിൽ ഡു ദിസ് സാമ്പിളിംഗ് തിങ്. ഇതൊക്കെയാണ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു റിസർച്ചിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കംസ് ഇസ് യുവർ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ്. നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റിൽ normal questions, nursing as a profession, theory of nursing, history of nursing. Okay, what are the regulatory bodies in nursing, INC, okay, state nursing council, indian nursing council, international council for nurses. പിന്നെ ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേറ്ററി ബോഡി ഉണ്ട്, നഴ്സസ് റിസർച്ച് സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഓക്കെ, സോ ഐ തിങ്ക് അതും പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാവരും. ഓക്കെ, വാട്ട് ആർ ദ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ്, വാട്ട് ആർ ദ നഴ്സിംഗ് എത്തിക്സ്, what are the professional ethics, inventory, everything comes under nursing management. Okay, so direct questions ആണ് nursing managementലും വരുന്നത്. That is all the laws, nursing laws, നമ്മൾ നമ്മുടെ rights of nurses, right of patient, what are the different laws, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. Okay, so that comes under nursing management. See, most preferred leadership style in recent times. Okay, next, the number of subordinates a superior can effectively supervise is referred to as what? Okay, statement of organization's long-term aspiration is known as what? Vision, mission, ethics, philosophy.
Okay, select an on the job training method. On the job training methodനെ എന്താണ് വിളിക്കുക? Job rotation, workshop, seminar, vestibule training, what is it? Okay, civil wrong committed by one person against another is known as what? So these are the questions that comes under nursing management. Okay, so I hope എല്ലാരും എക്സാം പാറ്റേൺ എങ്ങനെയായിരിക്കും? സി, ഞാൻ പറഞ്ഞു വെബിനാറിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, ഫസ്റ്റ് ടു ഫോർത്ത് ഇയർ നഴ്സിംഗിൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത അതേ സിലബസ് പാറ്റേൺ ആണ് പി എസ് സിയിലും വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒൺലി തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഡീപ്പ് നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിൽ ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഓ ഇതൊന്നും വരില്ല, നത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെൽ വേഴ്സ്ഡ് വിത്ത് ദ ടോപ്പിക്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, എന്താ പറയുക, ദർ ഇസ് സംതിങ് നോൺ ആസ് തിയറി വിച്ച് വി ഹാവ് ഇൻ ആർ ബുക്സ്. ഓക്കെ, കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സ് എന്താണെന്ന്, നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ ദ തിയറീസ് ആർ സെയിം ഫോർ എവറിത്തിങ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും ഓക്കെ, സ്റ്റഡി ടൈം എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നോർമൽ സ്റ്റഡി ടൈം എല്ലാവരും കൂടി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഒരു എങ്ങനെ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ രീതികൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ചില ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫോളോ ദാറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദ ഈസിയസ്റ്റ് സ്ട്രാറ്റജി ടു ഫോളോ. ഓക്കെ, നഴ്സിംഗിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ വേറെ സബ്ജക്ട്സ് പഠിച്ചാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്ഫുൾ. ഓക്കെ, സോ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ PSC examination. അല്ലേ, നമ്മൾ 10 മോഡ്യൂളും പഠിച്ചു. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു ഫോർ അറ്റൻഡിങ് ദിസ് വെബിനാർ. ഓക്കെ, എവ്രിബഡി സ്റ്റഡി ഹാർഡ്. ഓക്കെ, വർക്ക് ഹാർഡ്. നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ എവ്രിതിങ് വിൽ ബി okay. So thank you everybody. Have a nice day. Okay, bye.